హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనము ఇండియానా వార్ మెమోరియల్కి వచ్చాము. సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఇండియానా వరల్డ్ వార్ మెమోరియల్ అనమాట. సో వరల్డ్ వార్లో అదేవిధంగా ఇండియానా వార్లో ఎటువంటి ఆయుధాలు వాడారు అవన్నీ ఉంటాయి. వరల్డ్ వార్ ఎదురుకి మనకి స్తూపం ఉంటుంది. ఇది వార్ మెమోరియల్గా కట్టినారు. సో మనము ఈ వరల్డ్ వార్ మెమోరియల్లోకి వెళ్ళి ఏమేమి ఉన్నాయని ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట. మనకు ఇక్కడ నుంచి మనము వరల్డ్ వార్ మెమోరియల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. సో జస్ట్ అక్కడ వాల్ పైన కొన్ని రాసినారు వార్ గురించి. సో మనకి ఇది విజిటింగ్ టైమ్స్ అవన్నీ అనమాట. ఇది ఎంట్రన్స్. సో ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ నుంచి మనము లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి. సో మనం వన్స్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా బాగుంటుంది. ఆర్కిటెక్చర్ ఇవన్నీ చూడండి, ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది. ఇది మనకు రూఫ్ అన్నమాట అది. సో ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ నుంచి ఆ ఫ్రంట్ డెస్క్ చూడండి, చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చేసి మనకు మ్యూజియం ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ ఫొటోస్తో పెట్టినారు మనకు డిఫరెంట్ వాటి గురించి. సో ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ నుంచి మనం ఎంటర్ అవుతున్నాము. వార్ ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఎరా 1775 నుంచి 1800 సంథింగ్ వరకు మెయిన్ గన్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడే చూపిస్తున్నారనమాట. సో చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఓల్డ్ టైంలో యుఎస్లో ఇల్లు అందుకు ఇట్లా ఉన్నాయంట. ఇది ఫోర్ట్ సిక్విల్ అంట. ఇక్కడ ఫోర్ట్ సిక్విల్ అనే విలేజ్లో ఇట్లా ఉన్నాయంట ఇల్లు అందుకప్పుడు. ఇక్కడ మనకు ఓల్డ్ గన్స్ ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు. సో అప్పుడు సైనికులు వేసుకునే దుస్తులు, అప్పుడు ఓల్డ్ కాలంలో సైనికులు వాడిన బట్టలు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ పామ్ సింబల్తో ఉన్న ఫస్ట్ అట్లా ఉన్నదంట ఫ్లాగ్, ఇక్కడ అమెరికన్ ఫ్లాగ్. సో అది చూపిస్తున్నారు, ఆ టైంలో ఉన్నది. బాంబ్స్ అవన్నీ ఎట్లున్నాయి. అప్పుడు ఫస్ట్ ప్రతి సిటిజన్ ఒక సోల్జరే అంట ఇక్కడ మనకు స్వాతంత్రం రాకముందు. సో ప్రతి ఇంట్లో అట్లా గన్ అవన్నీ ఉండేవి అని చూపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనకు ఆ ఓల్డ్ కాలంలో మూవీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. సో ఈ మూవీ నండి అసలు వార్ ఎట్లా జరిగింది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. With the 1783 Treaty of Paris that ended the Revolution, the United States laid claim to the territory stretching from the Ohio River to Canada in the north and the Mississippi in the west. But that piece of paper means nothing to the native tribes, Miami, Shawnee, Delaware, Wyandot, Potawatomi, and their allies. This has been their land for generations, and they swear no whites will ever settle north of the Ohio. The great Miami war chief Little Turtle leads the resistance. He is a skilled warrior and inspirational leader, having fought in the Revolution and halted previous American expansion across the Ohio. Thousands of natives flocked to his side. But the United States government is determined to parcel up the territory for settlement. Here will stand new American farms and cities. Led by General Arthur St. Clair, the American Army marches toward the large village of Kikianga, the center of native resistance. But for his inexperienced soldiers, this land will become a graveyard. At the headwaters of the Wabash, Little Turtle deals a crushing blow to the American Army, killing over 600 soldiers and militia. General St. Clair barely escapes with his life, limping back to Fort Washington in Cincinnati with more than 200 wounded. St. Clair's defeat is the worst ever inflicted by the natives on American forces, 3 times greater than that suffered by General Custer at Little Bighorn. The news sends shockwaves to the east. With over a quarter of the entire United States Army destroyed and its leaders in disarray, the
frontier is defenseless. President George Washington realizes the decimated army requires a proven commander. He appoints Revolutionary War hero Mad Anthony Wayne, nicknamed for his reckless courage in battle. General Wayne methodically builds a new American army called the Legion of the United States. It is a combined arms force of infantry, cavalry, and artillery. It will become known as Wayne's Legion. Wayne is determined not to repeat the mistakes of his predecessor. His troops are well organized, painstakingly prepared, and aggressively trained and drilled with stern discipline. In 1793, Wayne is finally ready to begin the march to the northwest frontier. He advances north from Fort Washington, building a series of fortified supply posts up the Miami River Valley, deep into Indian territory. When he reaches the site of St. Clair's defeat, he constructs the symbolically named Fort Recovery, daring the natives to confront him. The anticipated Indian attack on Fort Recovery results in a serious defeat, but this time for the natives. Little Turtle now advises negotiation, warning his allies that Wayne is a commander who never sleeps. But Wayne refuses to negotiate and resumes his relentless march northward toward the Maumee River, burning native fields and crops along the way. Finally, the Indian Confederation decides to make a stand. They choose a defensive position along the Maumee River, where a natural barricade of fallen trees will help stop the advance of Wayne's Legion. If they fail, they hope to find safe refuge at the nearby British fort, Miamis. On the morning of August 20th, Wayne's Legion approaches Fallen Timbers. His advanced force of volunteer militia is attacked and driven back by the natives. Wayne hears the musket fire erupting from the trees and sees the Indians in close pursuit of the militia. He immediately orders his regulars forward. After blasting them with deadly musket volleys, the Legion closes with a relentless bayonet charge. His cavalry then outflanks and routs the disorganized warriors. The Indians fall back to Fort Miamis, but find the gates closed against them. The British commander is unwilling to start a war with the United States. General Mad Anthony Wayne has won a decisive victory. He now marches into the heart of the native confederation and destroys their stronghold of Kikianga. On its site, he builds Fort Wayne. In August 1795, over 1,000 chiefs and warriors representing 12 tribes meet with Wayne to negotiate a treaty at Fort Greenville, Ohio. The treaty gives the United States almost all of Ohio for settlement, forcing the Indians west into what will become known as Indiana Territory. One by one, the chiefs sign. Last to sign is Little Turtle. It is an important moment for two young veterans of Fallen Timbers. General Wayne's aide-de-camp, William Henry Harrison, witnesses the treaty, but the defiant Shawnee warrior Tecumseh refuses to sign. In the decade following the Treaty of Greenville, two Shawnee brothers are become. Tecumseh is younger brother, that's the call. As experienced, this mid-1808, the brothers have attracted. మనకి మూవీ తర్వాత ఓల్డ్ ఎగ్జిబిట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడ ఫిరంగులు కానీ ఓల్డ్ గన్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు. సో అదేవిధంగా మనకు యునైటెడ్ స్టేట్ ఎంబ్లమ్స్ ఫ్లాగ్స్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసినారు. ఫస్ట్ 36 స్టార్స్ ఉన్నాయి, 36 స్టేట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటా. సో ఈ ఒక్కొక్క స్టార్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క స్టేట్ని చూపిస్తుంది మనకు. ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ ఓల్డ్ గన్స్ ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు మనకు. ఈ నుంచి మనకి ఇట్లా కొద్దిగా ముందుకు వస్తే మాన్యుమెంట్ సర్కిల్ బిల్డ్ చేశారనమాట.
ఆ సర్కిల్ మనకి ఇండియానాపోలిస్ డౌన్ టౌన్లో ఉంటుంది. సో దాన్ని ఇక్కడ జస్ట్ చూపిస్తున్నారు. సేమ్ ఇది మనము క్రిస్మస్ అప్పుడు లైటింగ్ పెట్టినప్పుడు చూపించాము, మన వీడియోస్లో ఉంది చూడండి. సో లైటింగ్ ఉన్నప్పుడు ఈ మాన్యుమెంట్ సర్కిల్ దగ్గర సర్కిల్ ఆఫ్ లైట్స్ అని ఒక వీడియో చేసాం మనము. సో మన దాంతో సెర్చ్ చేస్తే మీకు దొరుకుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మిషన్ గన్ చూడండి, ఓల్డ్ మిషన్ గన్ ఇట్లున్నాయన్నమాట. చాలా ఓల్డ్ గన్ అనమాట అది. సో అప్పుడు వీళ్ళు అమెరికన్స్ వూండ్ అయినప్పుడు స్పానిష్ అమెరికన్ వార్లో వీళ్ళు ఇట్లా టెంట్స్ కట్టి ఎట్లా చేశారు అవన్నీ చూపిస్తున్నారు మనకు. అప్పుడు ఏ విధంగా ఉండే వాళ్ళ ఫెసిలిటీసు అవన్నీ ఇక్కడ మనకు ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు. సో అట్లే ఓల్డ్ ఫిరంగులు కూడా చూపిస్తున్నారు, ఆ వార్లో వాడినవి. సో అవన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. అవే కాకుండా మనకు అప్పుడు ఓల్డ్ అమెరికన్ ఫ్లాగ్స్ కూడా చూపిస్తున్నారు. సో అవన్నీ స్టేట్ నేమ్స్ అనమాట. అప్పుడు ఇట్లున్నాయి ఈ స్టేట్ నేమ్స్, అవన్నీ చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేయండి. ఇవి వచ్చేసి మనకు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ బూట్లు, రష్యన్ వాళ్ళ బూట్లు, అవన్నీ వాడిన షూస్, వార్లో వాడిన షూస్ అవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అవన్నీ ఎంజాయ్ చేయండి. ఇది ద గ్రేట్ వార్ అంట. 1914 నుంచి 1918 వరకు ద గ్రేట్ వార్ జరిగింది ఇండియానాది. సో అవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. 1914లో ఏం జరిగింది, 15, 16, 17, 18లో ఏం జరిగింది అనేది. సో అది ఎండ్ ఆఫ్ ద వార్ అంట, మెయిన్ గ్రేట్ వార్లలో. సో అవన్నీ ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ దెన్ మనకు డిఫరెంట్ గన్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ గన్స్ ఇవన్నీ ఏ వార్లో వాడిన గన్స్ అక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారనమాట. ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి, హిస్టారిక్ మూమెంట్స్ అన్నీ. సో అదేవిధంగా మనకు ట్రూప్లో వాడే పీకలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మెషిన్ గన్స్ చూడండి అప్పుడు ఎట్లున్నాయో, చాలా సూపర్గా ఉన్నాయి మెషిన్ గన్స్. అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు మనకి. సో ఈ నుంచి మనకు కొద్దిగా ముందుకెళ్తే ఫిరంగ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఈ ఫిరంగులు అవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు మనకు. ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి, అన్నీ ఓల్డ్. అవన్నీ చూడండి, ఫుడ్ పవరు, అప్పుడు సైనికులు వాడిన వాటర్ బాటిళ్ళు అవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అదేవిధంగా మనకు మెషిన్ గన్స్ అవన్నీ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి. అదేవిధంగా రైఫిల్స్ చూడండి, చిన్నవి హ్యాండ్ గన్స్, ఇవన్నీ బాగున్నాయి. ఇవన్నీ మనకు చాలా రకాల యూనో గన్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జిబిట్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ. చాలా బాగుంది. ఇవన్నీ మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి నేను జస్ట్ మామూలుగా వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వట్లేదు, ఇంకా మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. మనకు వార్ మెమోరియల్ ఎట్లుంది అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ లోపల ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ అనమాట. మనం బయట చూపించాం కదా, అది స్తూపం, అది వార్ మెమోరియల్ బిల్డింగ్. అండ్ దెన్ పార్కు, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జిబిట్ చూపిస్తున్నారు. సో సేమ్ స్ట్రక్చర్లో కట్టినారు అక్కడ మనకు. సో ఇవన్నీ మిగతా అన్ని గన్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జిబిషన్స్ ఉన్నాయి. సో యూ గైస్ సీ అండ్ ఎంజాయ్. మనకు పార్ట్ 2లో వచ్చేసి యుఎస్ నేవీ ఎట్లున్నది,
యుఎస్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎట్లున్నది, కొరియన్ వార్స్ ఎట్లున్నాయి, సో వాటిలో ఏ ఏ గన్స్ ఇవన్నీ వాడారు, అదేవిధంగా అమెరికన్ ఫ్లాగ్ పైన ఎట్లుంది, థియేటర్ ఎట్లుంది, అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తాయి. అవన్నీ మీరు తప్పకుండా చూడండి, పార్ట్ 2లో వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ మై తెలుగు షాప్ పికల్స్.